So, my friends, we are how to start knowing what is real self. Как начать узнавать, разбираться, что такое истинное я? Настя, зможеш продовжувати? So we have to apply our intellect, and we have to observe. Отож, нам необхідно застосовувати свій інтелект, і нам необхідно спостерігати. So last week, we understood that if we observe the world outside, body, mind, intellect, car, house, the entire earth, solar system, everything is changing. Минулого тижня ми зрозуміли, що коли ми спостерігаємо за всім у зовнішньому світі, інтелект, розум, тіло, машина, дім, весь всесвіт, планета, то воно все змінюється. So that first thing strikes to our mind when everything is changing, there is someone who is changing. І перше, що I'm sorry, there is someone who is changing. When everything is changing, who is causing this change? Okay. І перше, що приходить на розум, якщо воно все змінюється, то хто ж там такий, хто робить, спричиняє цю зміну? What causes the change? For example, you have an ice and then you heat it, it melts away. So we say it is a law of physics. До прикладу, якщо у вас є лід, а потім ви його нагріваєте, і він розтає і зникає, ми тоді кажемо, що це фізичний закон, закони фізики. Our mind changes since our birth. It learns language, it gets a lot of skills by practice. Наш розум змінюється від початку народження. Він вивчає мову, він здобуває багато навиків за допомогою практики. So if you keep the food outside the refrigerator by the chemical processes, it changes. І якщо ви триматимете їжу поза межами свого холодильника завдяки хімічним процесам, вона також зміниться. So what we say, this is the law of cause and effect. Отож ми називаємо це законом причини і наслідку. Our question remains unanswered that if there is a change and everything is changing, who is that causing the change? І наше питання, воно залишається без відповіді. Якщо все змінюється, якщо все навколо змінюється, то хто тоді той, хто створює цю зміну? So if you say there is nothing that causes the change, якщо ви скажете, що немає нічого, що там нічого такого, що створює зміну, then there is no need to study East and West. No need to go to the Buddha or Krishna or anyone. тоді немає потреби вивчати східну мудрість і немає потреби звертатися до Будди, чи Кришни, чи до будь-кого. Last week you were upset or you were happy, you know it. Today you are attending this session, you know it. That you do not change. What is that you? Минулого тижня ви були засмучені, і ви знаєте це. Тепер цього тижня ви щасливі, радісні, і ви теж це знаєте. Хто цей
я, який не змінився і знає те, що я був засмучений чи радісний. Say last week you remember all the events that took place, and if the last week that I and today's I are changing, then I cannot remember. Скажімо, що минулого тижня ви пам'ятали усе пам'ятали, все, що відбувалося, всі випадки в житті, які з вами ставалися, але якщо би отой, хто минулого тижня пам'ятав, помінявся і не співпадав з теперішнім мною, то тоді б же ж я нічого не пам'ятав, якби ці двоє були різними. Are you understanding what I'm saying? Чи зрозуміло, що Гуру-джі говорить? I remember here is Sasha, here is Janice, here is Anastasia. So that I did not change. If the I changed, I will not remember. You are. Я пам'ятаю, що тут є Саша, що тут є Денис, Анастасія, і цей я не змінився. Якби я змінився, цей я, то я би вас усіх не пам'ятав. So it means journey of Eastern wisdom is to know who am I. І це означає, що подорож у східній мудрості означає знати, хто я є. And we already know our mind, our body, our breath, all the changes that is observed by the mind and the sense organ, and they have a limitation. They cannot find out what is not changing. І ми вже знаємо своє тіло, своє дихання, свій інтелект і всі зміни, які ми можемо відчути за допомогою своїх органів чуття. Наші органи чуття мають ліміти, вони не можуть осягнути цього. So if my mind, my sense organ, my intellect cannot know what is not changing, how to start? Отож, якщо мій розум, мій інтелект, мої органи чуття не можуть пізнати того, що не змінюється, як мені тоді розпочати? What to do? Що робити? So Eastern wisdom says at least we can get some hint by understanding what is real, what is false, and what is unreal. І тут східна мудрість каже, що принаймні ми можемо отримати деякий натяк, розуміючи за допомогою розуміння, що є справжнім, що є хибним і що є несправжнім. So let us define what is false, what is real, and what is unreal. Отож, давайте визначимо, що є хибне, а що є справжнє і несправжнє. So when we define unreal, it means it does not exist. Отож, коли ми визначаємо несправжнє, це означає, що воно не існує. If I say I have seen the elephant flying in the sky, it is unreal. Якщо я скажу, що я бачив, як слони літають у небі, це не існує, це нереальне. And we define real that always exists. It never takes birth, it never dies. А реальне, справжнє ми визначаємо як те, що завжди існує, ніколи не народжувалось і ніколи не помирає. Clear? Are you with me? Це зрозуміло? Ви зі мною? Or your mind has started thinking something else? Чи ваш розум почав роздумувати над чимось іншим? That is your impurity. You are not focused.
тоді це забруднення, і ви не сфокусовані. And how we define the false, that appears real but is not real, but is unreal. І як ми визначаємо хибне? Хибне – це те, що з'являється, виглядає як справжнє, але справжнім не являється. So now examine, is your body real, false, or unreal? Тепер перевірте, дослідіть, чи ваше тіло справжнє, хибне чи не справжнє. So definition of the false is that it appears real, but it is not, it is unreal. Alexander, Sasha says it's not real. It is not real. How we say it is not real? By the definition of the false, that it is constantly changing. Так, це не справжнє. Яким чином ми кажемо, що воно не справжнє? Тому що ми визначаємо хибне як те, що постійно змінюється. Another definition of the false that you have to examine, what is the another definition of the false? That it did not exist at a particular time, it existed in time, and then it will not exist. І ще одне визначення хибного, як ми можемо перевірити, це те, що хибне в певний час не існувало, а потім воно існує певний проміжок часу і знову не буде існувати в майбутньому. So now look at the body, my God, this body. So 65 years ago, this body was non-existent. Тепер давайте візьмемо, до прикладу, тіло, моє тіло. 65 років тому це тіло не існувало. After maybe 15-20 years, this body will again become non-existent. І, можливо, через 15-20 років це тіло знову вже не існуватиме. So it is not real, it is false. Отож, воно не справжнє, а хибне. Are you thinking, don't scare me, I will die? Yes, your body will die, you will not die. Якщо ви думаєте, що не лякайте мене тим, що я помру, то так, ви помре ваше тіло, а ви не помрете. So then, but where is the real? What should we do? Але ж де тоді справжнє і що нам робити? How to find the real when it is not seen by the mind and the sense organs? Як нам знайти справжнє, якщо розумом і органами чуття його осягнути неможливо, побачити? Think what to do. Подумайте, що робити. See, I don't say that, I cannot say that I believe Dennis is here. Бачите, я не можу сказати, що я вірю в те, що Денис тут присутній. Dennis is here, there is no question of belief. Денис тут, це не питання віри. Він присутній. So our master says the faith is required to start the journey. Отож, наші майстри кажуть, що віра потрібна для того, щоб розпочати подорож. Faith is not required that what I can see through my sense organs and understand through the mind. Віра не потрібна там, де я можу зрозуміти розумом і побачити, відчути за допомогою своїх органів чуття. Там не потрібна віра. Pay attention, it is not blind faith. І зверніть увагу, що це не сліпа віра.
we have already concluded and understood that there is someone who causes all the changes in the entire world. So there is someone. І ми вже збагнули і підвели підсумки, що є хтось один, який створює зміни у всьому цілому світі. Є хтось. Are you understanding? Чи ви це розумієте? And we have already proved that I in me somewhat never changes. It is the same 10 years ago, it is the same now, it will continue to be the same. І ми також уже довели те, що оцей я в мені ніколи не міняється. Він залишається, він такий був 10 років тому, зараз. So I have some idea that there is someone never changes, and that is I, so I have a faith on it. Отож, ми маємо ідею, що є хтось, який ніколи не міняється, і є я, і я маю віру в це. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Now ask the question, why is faith important? Тепер задайте питання, чому віра важлива? We should be very clear. We should not have a blind faith. Дуже зрозуміло, що нам не потрібна сліпа віра. Faith provides initial motivation and directions when we cannot see the real through the mind and the sense organs. Віра, вона забезпечує нас внутрішньою мотивацією і напрямком, спрямуванням, коли ми не можемо побачити справжнє за допомогою органів чуття. Faith gives me the reason to start investigating and to find out what is real. Віра дає мені причину почати дослідження, досліджувати і шукати те, що є справжнім. So it means it is not a blind faith. It is not a blind faith. I'm trying to understand if there is anything that is real. І це означає, що це не є сліпа віра. That is how our mind sometimes says, I don't believe in God, but I believe in some higher power. Таким чином наш розум іноді стверджує, що ну я не вірю в Бога, але я вірю в якусь вищу силу. That is what we say sometimes. Таке ми часом кажемо. Even if you don't believe in any God or existence and you are in a serious problem, your mind says, oh God, save me. So there is some power. Навіть якщо ви не вірите у Бога, у Його існування, коли ви знаходитесь у серйозних проблемах, коли вам не переливки, ви звертаєтесь до Господа і кажете, Господи, спаси мене, поможи. You see how beautiful the journey of Eastern wisdom is. It does not take you to the blind faith. Бачите, яка прекрасна східна мудрість, подорож до східної мудрості, тому що вона не проводить нас сліпою вірою. So we start with the faith, we continue to reason and investigate.
to find out what is real. Ми починаємо з віри, але ми продовжуємо шукати причини і досліджувати для того, щоб відкрити і віднайти справжнє. With that faith, with that belief, science, physics especially, entered into the quantum physics. З цією вірою, з цим віруваннями, наука, особливо фізика, вона увійшла в еру квантової фізики. So we need a faith to start the journey. І нам потрібна віра для того, щоб розпочати подорож. Then the knowledge is gained, and ultimately, through that knowledge, we do the practice and we experience the real self. Спочатку ми отримуємо знання, і потім через це знання ми робимо практику, і через практику ми відчуваємо, проживаємо істинне я. Am I right? Чи я правий? So basically, it is a faith pending inquiry. Це could you please repeat pending? I haven't understood. It is a belief pending inquiry. Це вірування, віра. Денис, ви можете допомогти? Що таке pending? Ну, я так перекладаю, яке ставимо під сумнів. Pending inquiry – це, ми задаємо питання стосовно цієї віри. Тобто ми не просто її віримо, а ще й досліджуємо, чи вона дійсно має сенс. So Eastern wisdom is not like any religion. You go there and you pray to the God. No, we believe in you, God, but I want to inquire so that I can find you, I can experience you. Отож, східна мудрість – це не просто про те, що ми йдемо і молимося до якогось Бога. Ні, ми хочемо дослідити, ми хочемо довести і прожити, пережити цей досвід Бога. So that faith, that faith changes the mind from the doubt to a confidence in something higher power. І ця віра, вона змінює розум, переводить розум від сумніву до впевненості у тому, що вища сила існує. Remember, faith is a starting point, but not the end point. Пам'ятайте, що віра – це початковий пункт, це початкова крапка, не кінцеве призначення. So through the inquiry, we understand what needs to be done, what needs to be left, what practices should be done to experience that real self. Отож, через запитання, через дослідження ми досліджуємо, що повинно бути зроблене, що треба залишити, які практики необхідно здійснити для того, аби прожити, відчути істинне я. When I give you a practice, when I give you a practice, you already have a faith that it should take me to the peace and happiness. І коли Гуруджі дає нам практику, ми вже зразу маємо віру в те, що ця практика повинна привести нас до місця спокою і щастя. So that practice is also faith pending inquiry.
І ця практика, вона також ставиться нами під сумнів, вимагає дослідження, проживання. If there is no faith, there is no motivation, our mind will start asking unnecessary questions. It does not follow the right approach. І якщо немає віри, немає мотивації, наш розум почне задавати неправильні питання і буде слідувати невірним методам. We have a weak motivation and inspiration towards the journey of the self-discovery. У нас тоді слабка мотивація і слабке немає натхнення до цієї подорожі самопізнання. Are you clear? Чи це ясно? So that is why all the religions says that have faith. So faith is okay, but they miss the point, faith pending inquiry, which the Buddhism has taken to a very higher level. No, we have to inquire. Саме тому всі релігії стверджують про те, що майте віру, перебувайте в вірі, але вони опускають дуже важливий пункт того, що ця віра має бути поставлена під сумнів і досліджена. Саме буддизм, традиція в буддизмі підняла це питання на дуже високий рівень. And Eastern wisdom is very clear about it. It has taught us have a faith and then you inquire, find the real self, find also what we say God is and what we say God is not. І східна мудрість досить чітка у цьому питанні, тому що в нас стверджує, що спочатку майте віру, потім досліджуйте, ставте під сумнів, запитуйте і знайдіть, відшукайте, що є Бог, а що Богом не є. Last week I went to, there are almost more than 50 different sects of Christianity in US. Є більше 50 різних сект християнства у США. So it's very near and I went there and I wanted to enter inside the church and they stopped me. They said, no, you cannot enter into the church. І одна із таких знаходилась поруч зі мною, і я пішов туди їх провідати, але вони мене зупинили і сказали, ні, ви не можете заходити всередину церкви. So the assistant priest told me, you can come to my house, I can talk to you, but you are not allowed to enter into the church if you don't believe the Jesus. І священнослужитель, який там знаходився, він сказав, що Гуруджі може прийти до нього додому і мати приватну розмову, але до церкви він зайти не може, якщо він не вірує в Христа. What should I do? Що мені робити? I just thanked him. I said, you are right. Я просто подякував йому, сказав, ви праві, і пішов. So when you examine deeply what he said, then we analyze that why I'm going to the church if I don't have a belief. Якщо ви дослідите глибоко те, що він сказав, піднімемо питання, чому тоді я ходжу до церкви, чого мені тоді заходити до церкви, якщо я не маю віри. So we are searching something beyond the sense organs and the mind that cannot be seen by them. And that is why we need a
faith pending inquiry. Отож, ми шукаємо щось поза межами розуму і органів чуття, щось, що не можна побачити, не може бути побачене органами чуття, і саме через це нам потрібна віра, яку ми будемо ставити під сумнів і досліджувати. Close your eyes. We will continue our journey in our next week's session, the next step. Закривайте очі, ми продовжимо нашу подорож на наступній сесії наступного тижня. Eyes are closed and being comfortable. Очі закриті і вам комфортно. Consciously recognize why you have closed your eyes, what you are searching for. Свідомо зрозумійте, впізнайте, чому ви закрили свої очі, що ви шукаєте. You have not seen it, so you have a belief. Maybe this practice can lead me there. Ви цього ще не бачили, але отже у вас є віра, що, можливо, ця практика допоможе мені знайти це. Now recognize that faith is consciously. І тепер побачте, що ця віра, вона свідома. When you recognize that I have a faith to find out the real self, what happens? It gives you a motivation. It helps your mind to withdraw inside. І коли ви розумієте, що у вас є віра знайти істинне я, це дає вам мотивацію і дозволяє вашому розумові поринути всередину. So you look at the entire body from the top of the head to the toes, and you experience the sensation, comfort, and steadiness. Ви дивитеся на все тіло від маківки до кінчиків пальців на ногах і відчуваєте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. So what happens by closing the eyes, being comfortable? There is a rise in consciousness. Отож, що відбувається при тому, коли ми знаходимося у комфорті і закриваємо очі? Підіймається рівень нашої свідомості. Someday, your mind remains engaged itself with the worldly objects, and then there is no rise in consciousness. You don't find being comfortable. В деякі дні ваш розум залишається прив'язаний до об'єктів у зовнішньому світі і зайнятий сам собою, і тоді не відбувається цього підняття у свідомості. Now see, I gave you the second step, that is being carefree, where you separate the mind from the thoughts, unwanted thoughts. Тепер погляньте, я даю вам наступний крок, який означає бути безтурботним. При цьому ви розділяєте усі свої думки, свій розум від своїх думок. So what I say in being carefree, the thoughts are coming, let it come and go. You simply watch them like the traffic on the road. Отож, що означає бути безтурботним? Думки приходять і йдуть, ви просто за ними спостерігаєте, дозволяєте їм прийти і піти, як начебто ви дивитесь на машини, які їдуть по дорозі. Now, how the faith pending inquiry comes into this step of being carefree?
Яким чином тут зв'язана наша віра, яку ми ставимо під сумнів, із цим кроком безтурботності? That there is an observer who is observing the thoughts are coming and going. So there are two things. One is the observer, and other are the thoughts that you are observing. Тому що тут з'являється спостерігач. Спостерігач, який спостерігає за думками, які йдуть і приходять. Дві речі – це спостерігач і думки. So the thoughts are always changing. So in every change, there is something that never changes. Отож, думки приходять і йдуть, і вони завжди змінюються, але в кожній зміні є хтось, щось, що ніколи не змінюється. That is why you are aware the thoughts are coming and going. Саме тому ви свідомі до того, що думки приходять і йдуть. Ви можете це збагнути, зрозуміти. When you have a deeper understanding, knowledge is there during the practice, the result is very speedy. Коли ви маєте глибоке розуміння, коли знання присутнє впродовж практики, результат досить швидкий. Now our master says it does not happen on a single day. Consistent practice is required. І тепер наш майстер каже про те, що це не відбувається в один день. Постійна, безперервна практика потрібна. Our mind may be wandering, it loses the focus during the practice. So we do something by which we gain, purify the mind. Ваш розум може втрачати фокус під час практики, отож ми робимо щось для того, аби очистити розум. So look inside the forehead in the space, keep looking there. So that is a point of awareness that you should keep during the breathing. Отож подивіться всередину голови, там де ваше чоло. Це буде така точка свідомості, яку ви будете тримати під час дихання. And start breathing quick, short, and gentle through both the nostrils into the rib cage. І почніть дихати швидко, легко, обома ніздрями, грудною клітиною. Your mind may say that, no, let me stop, I don't feel good. Don't listen to the mind, because mind cannot find the real self. Ваш розум може говорити вам, щоб ви зупинилися, що ви почуваєтесь недобре. Не слухайте свій розум, тому що розум не може побачити істинне я. Your mind may say, let me stop it, do not stop it. Your mind may feel a change in your experiences, you recognize it.
And when the mind says, I don't want to do it, just say to the mind, you have to do it and continue doing it. Ваш розум може говорити вам, щоб ви зупинилися. Ви можете відчувати різницю у відчуттях, у ваших переживаннях. І якщо вам розум каже, давай зупинимося, дайте йому відповідь, що ні, ми не зупиняємося, ти повинен це продовжувати робити. And now stop this breathing. І тепер зупиніться дихання. Now move the mind on the head and the neck and experience sensation, relaxation, and stillness. Тепер рухайтеся розумом до голови і шиї і відчувайте чуттєвість, розслабленість і нерухомість. Again, recognize how the faith pending inquiry is working. І знову побачте, як віра, яка вимагає, яка ставиться під сумнів, яким чином цей принцип тут працює. Look at the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation, and stillness. Ментально зверніться увагою до своєї руки, починаючи від плеча до правої руки, до кінчиків пальців на руці, і відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the left arm. Feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по лівій руці, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the chest and the belly. Feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до грудної клітини і живота, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the right leg. You feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до правої ноги, відчуваєте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Mind on the left leg. Feel the sensation, relaxation, and stillness. Розум на лівій нозі, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Entire body. Look at, feel mentally the entire body, and you will discover different types of sensation is there, relaxation is there, and stillness. Подивіться на усе тіло, зверніть увагу на усе тіло, і ви
побачите різні відчуття, чуттєвості по тілу, розслаблення і нерухомість. Now again observe the body may be in the state of relaxation and stillness and the mind is still wandering. Тепер прослідкуйте, поспостерігайте, що тіло може знаходитися у нерухомому стані, а розум все ще блукає. It means we need to give a direction to the mind so that it can continue the inquiry in a right and proper manner. Це означає, що нам потрібно спрямувати свій розум, щоб він міг досліджувати у правильному напрямку і правильним чином. Just think in your mind, just say in your mind, Buddha. Просто проговоріть у своєму розумі про себе, подумайте Будда. So you have a thinking image of Buddha. У вас є такий мислеобраз Будди. So once you have, first you say in your mind the Buddha, become aware of the thinking image of the Buddha, then you see the presence of the Buddha in front of you. Тож спочатку ви про себе в розумі проговорюєте Будда, потім ви бачите мислеобраз Будди і також бачите Будду навпроти себе. And then say mentally mantra Om Namah Buddhaya. І потім ментально повторіть мантру. First, casually say in your mind Buddha. So there definitely is going to be a thinking thought image of the Buddha. And then thought image is in front of you. And then say in your mind, Om Namah Buddhaya mentally. Тож спочатку про себе промовте, звичайно, слово Будда. При тому, як ви говорите Будда, з'являється мислеобраз Будди перед вами у вашому розумі. І потім про себе проспівайте мантру. Be very clear when the sense organs, the way the sense organs see the image of the Buddha, you cannot see the same image through your mind. Вам повинно бути зрозуміло, що це різні картинки, ті, які ви бачите, різні образи, які ви бачите за допомогою своїх очей, дивлячись на картинку Будди, і той образ, який з'являється у вас в голові, коли ви собі уявляєте Будду. So it is basically a thought image, a feeling, as if the Buddha is here in front of me. And then your mind says, Om Namah Buddhaya. Отож, це, власне кажучи, мислеобраз, відчуття, що Будда знаходиться напроти мене, і потім ваш розум повторює Ом Нама Буддая.
Now leave the mantra. Look at the breath that is going in and out. Тепер оближте мантру, подивіться на дихання, яке заходить і виходить. Now we know that we cannot use the sense organ in the mind to know the real self, so we just keep the mind not doing anything. That means I keep the mind on the breath that is flowing in and out. Отож, коли ми тепер знаємо, що розумом і органами чуття неможливо збагнути, побачити істинне я, тож ми просто підтримуємо розум, щоб він не робив нічого, а просто слідував за диханням, яке циркулює. You have to observe and check if the mind continues to remain on the movement of the breath that is going in and out. Вам потрібно спостерігати і перевіряти, чи ваш розум залишається сконцентрований на рухах і на диханні, яке заходить і виходить. And if the mind does not remain on the breath, you return to the mantra Om Namah Buddhaya few times, and after that you return to the breath. І якщо фокус розуму не фокусується, якщо розум більше на диханні, то вам необхідно повернутися до мантри і, поговоривши мантру, знову повернутися до дихання. We need an extraordinary attention to keep the awareness of the breath. And that extraordinary awareness comes by the focus on the thought image of the Buddha. Нам потрібна висока, наднормова увага, яка, щоб тримати наш розум у фокусі, і ця увага приходить, коли ми сфокусовані на мислеобразі Будди. What is very important that you are aware and attentive. If the mind is distracted, you just go to the mantra Om Namah Buddhaya with the thought image and you keep it. Your mind is absorbed, then you return to the breath awareness. Дуже важливо, щоб ви залишалися свідомі і уважні до вашого дихання, і якщо ваш розум відволікається, тоді ви повертаєтеся до мантри
і до мислового образу Будди, і проспівавши мантру, тоді і сфокусувавшись, ви знову повертаєтеся до спостерігання дихання. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both your palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences. Bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, увагу на ліву руку. Підійміть руки долонями до очей, відкрийте очі всередині долонь, усвідомте свої переживання, опустіть руки. So do this practice, listen to the talk again and again, and check you have recognized the importance of the faith. Отож, робіть цю практику знову і знову, переслуховуйте цю лекцію і перевірте, чи ви усвідомили важливість віри. Today, Sergey didn't move his body. Сергій не рухає своїм тілом. That is all. Практики маюся на увазі. Прошу? Не рухав Сергій під час практики своїм тілом. Ага, так, дякую. Так, Сергій не рухав тілом. We'll meet again. Ми зустрінемося знову.